in 1948, when we put together the Universal Declaration of Human Rights we have just raised from the worst possible war in history, and history likes to repeat itself. Так вот, права человека были созданы после Второй мировой войны для того, чтобы целые народы или отдельные выдающиеся люди не горели в печах Аушвица. То есть права человека были созданы для того, чтобы был хотя бы там стандарт из 15-20 прав, не больше, способных защитить нас от произвола любой власти. We try to make sure that human rights defenders can freely, without any fear, without any obstacles, perform their work for the constituencies, for the benefit of the citizens that they are protecting. We are concerned about what has become known already in the international community as the shrinking space for the civil society. The right question to ask is, what should the government not do? We consistently ask for the respect of fundamental human rights, respect for the principles of democracy, of inclusion. And unfortunately, this government operates in a different manner. They don't think that those kind of democratic barriers should be respected. They think they should do whatever they want, and there should be no one to exert any kind of control on their daily political activities. I mean, our opinions are not really taken, seriously into consideration by the decision-making mechanisms. My job is to make both the state and citizens realize that human rights are actually the quality of our life. Нас очень мало, нас преследуют, нет никаких положительных откликов по нашей работе. Но вот эта ответственность, которая на нас возложена, от нее тоже никуда не деться. Потому что мы начали эту работу, мы не можем ее бросить. The journalists, democratic journalists, they live like a butterfly. They have no tomorrow. If they continue to be critical and keep their democratic stance, they should accept that they're like a butterfly. No, there is no longer life for them. Are the physical kind of threats or just jail terms, Практически все независимые журналисты, они или сейчас сидят, или за границей они вынуждены были уйти, или они просто в данный момент ждут своего ареста. I dare to say that no country in the world can peacefully rest and believe that human rights are granted and protected once and from all, and there is nothing to be done with regards to that. The trend, of course, is not the same exactly in all places. We have also positive developments. We should not forget that. We have countries where concretely sometimes also human rights defenders can work also more in a better way. But this is, for the time being, unfortunately not the rule. Nowadays, we see in the past few weeks a lot of refugees or migrants being detained. It's been very hard to get into the country, but for those who do, they're likely to end up in detention. So we will be now joining our forces, so to say, with our colleagues who do human rights monitoring of prisons. Also, what we have, I think, learned is that there is an extreme need to be vigilant and well informed about what goes on in other countries too, because they can be an extremely good signal for what's going to be happening in your own country. Everyone has a right to seek asylum if they have to escape from their own country of origin. So it is actually a denial of a basic right if we close the border. Being a refugee is not a voluntary thing. They don't leave the country for better living conditions. They have to leave the country because of their persecution, their lives. That's why we cannot deny that right. Lately, we have had various issues where we were trying to bring it to the awareness of the government, where they could improve on their human rights performance. But most recently, it is definitely the refugee crisis and the very concerning response the government gives to it that is the biggest challenge for us.
When I first started to work in the field, it was psychologically very challenging because I have been hearing these stories of refugees, their reasons of escape, their basis of persecution in their countries of origin. So those stories actually create a psychological burden on the person who is listening. And I try to make myself feel better that, okay, they have such incidents or bad memories from the past, but today we did those things for them, which made small changes or positive changes in their lives. I do hate crimes monitoring every year, and I share it with OCE too. And after leadership's hate speech, the violence towards LGBTIs were tripled on the streets. I mean, I can see it from the numbers. The hate speech that is very loud and very visible through the social media against the LGBTI community was one of the factors that encouraged the people to attack the representatives from the LGBTI community. From 2012 until 2014, we had 7 attacks. The most serious attack happened in June 2013 while we were celebrating the Pride Week. 30 masked people came to attack the people inside the center. Since I was standing near the windows of the center, and they were crushed. I fell down, I was wounded. A colleague of mine managed to help me. During the attack, there were 10 police officers outside the center who came to protect us. But nothing happened. The perpetrators of this attack and all the others are never found. The government never condemned the violence against the LGBTI community. LGBT people are so afraid of being targeted or humiliated by the society. So many of the LGBT people are very afraid of coming out. Za mene je pitanje coming outa bilo pitanje mene samog i zapravo jedne istine koju bih živeo. Koliko puta sam bio izložen i fizičkim napadima, jedanput sam bio malo jače pretučen na ulici, više puta sam bio fizički napadnut i ja sam jednog dana, vraćajući se kući, primetio da su fasade iscrtane, bio je nacrtan veliki kukasti krst, bila su nacrtana 2 muška simbola pa precrtana, na prozor spavaće sobe bio bačen molotovljev koktel, tako da je ram prozora bio prilično izgoreo, a na vratima mi je bila nalepnica sa natpisom "Znamo gde živite, znamo kada spavate", što je neka vrsta otvorene pretnje. We work in a society which is not very tolerant, not very accepting of sexual and gender minorities. Of course, that's why we came into being. That's our mandate, to change this and to change how people think about these groups and to change how the state relates to these groups. So this I would call the basic challenge that we have to face. Freedom of expression is a very critical human right which is under threat, including through repression on social media, in the mainstream media, through people's, activism, all of these things. So it's a key issue. Free speech is not only to put out. Free speech is also, on the other side, to take, to listen to. In last 2 years, 7,000 people lost their job in media sector, but no shrinking in the media. These are real journalists. The vacuum created by these journalists filled by propaganda actors. I couldn't tend to define them as journalists. So they try to silence, gag all critical voices.
Since the beginning of 2015, every day in this building, everybody expect a new police raid. The government could seize this media asset, And this is creating a big pressure over this group. I have been threatened numbers of times. I have been detained numbers of times. I don't know whether tomorrow morning or the day after tomorrow, any police anti-terror team raid my office or my house. Ночью я сижу просто на Фейсбуке, всегда у меня Фейсбук в компьютере открыт, а там есть один мой друг, он работает в прокуратуре, у него есть фейковый аккаунт, он меня пригласил на встречу. Я без всяких телефонов, даже не на своем автомобиле поехал, с ним встречался, он где-то ночью 2 часа мы встречались. Он только 2 строчки мне сказал: ты что сделал? Немедленно покидай страну. Вот только этого сказал. Он четко мне сказал, что завтра тебя арестуют, и ты должен до 9 покидать страну. Я возвращался домой, дети спят, жена спит, но быстро собирали свои документы, больше ничего не взяли. Я по пути одного таксиста взял, не из своих знакомых, но и гораздо хорошие деньги, много денег оплатил этому таксисту, чтобы 600 километров до границы Грузии, чтобы он успел до 9 меня туда. Но мы когда бы перешли границу, практически у нас деньги тоже очень мало, наличные мало были. Мы поехали в одну гостиницу, мы хотели немного с карты вытаскивать деньги. Наши банковские счета тоже были уже, я видел, под арестом. Оттуда уже мы связывались с друзьями, мы узнали, что уже в этот же день, в 9 утра, за мной пошли на мое место работы, пришли на наш дом, везде они искали нас. И дело в том, что отец моего жены, она в регионе живет, они поехали туда, делали обыск, но не проверивали границы, что мы покидали страну. Это был самый смешной. Они были уверены, что на мой паспорт есть блок, я не могу покидать страну, наверное. Вот таким образом нам удалось выйти из страны. Один из этих пожизненных заключенных является Азимжан Аскаров. Это очень известный правозащитник. Я уверена, что его посадили мстить, потому что он раньше работал в защиту жертв пыток. Он обвинял сотрудников милиции. Он подвергался пыткам в ходе следствия, и в ходе даже судебного разбирательства его избивали в залах суда. И последний, буквально мы с Тюлькой Исмаиловой, он написал записку из тюрьмы, через адвокат передал, и он сказал, что если он умрет, то чтобы хотя бы его тело выдали сыну. Значит, если он пишет так, значит, у него состояние здоровья очень плохое. К сожалению, наш правозащитник, наш друг, соратник находится более 5 лет в заключении без вины. Мен yakka yashashdan qiynalyapman. Men nimaga o'tirib, meni erim nimaga o'tiribdi? Masalan, biz tarafda mayli iyun qo'g'ironi bo'ldi. 250 uy o'rtandi. 50 ga yaqin odam yarador bo'ldi. 23 ta odam o'ldi. Meni erim ishxonasi nimaga yonib ketdi? Odamlarning uyi nimaga yonib ketdi? Qancha odamning mashinasi, qancha odamning uyidagi narsasi. Masalan, mana meni uyimdagi narsani ham bitta qo'ymadi. Erim ishxonasini olib ketib turib bitta qo'ymay yag'vordi. Ularni kim qildi? Nimaga ular topilmayapti? Nimaga erim bormay turib, ashaga bir qadam bossa ham, bekar bordim-da deyadi. Qilmagan ishiga manaqa qilib, mana 6 yildan beri qamoqda o'tiribdi. Sog'lig'ini yo'qotyapti,
qanday bo'lib qoldi, cholga o'xshab qoldi. Shuncha 6 yildan beri qamoqda o'tirib. Meni qachon tezroq meni erimni oqlanishini xohlayman. Sud normalni ko'rishini xohlayman. 1,5 yıl kadar cezaevindeydim. Aslında hep beraber cezaevindeydik. Yani ben, eşim, büro arkadaşlarım, dernek yöneticileri. 9'umuz tutukluyduk ve yaklaşık 25 kadar Halkın Hukuk Bürosu ve ÇHD çalışanı avukata özel bir davaydı. Devam ediyor hala bu dava. Artık tutuksuzuz ama çok çarpıcı iddiaları vardı savcıların. Yasa dışı silahlı örgütlerin yöneticisi ve üyesi olmakla suçlandık ve tutuklandık. Yıllardır hapishane mücadelesi, hapishanelerde koşulların iyileştirilmesi mücadelesi veren insanlar olarak hapishaneyi içeriden görmüş olduk. Yıllar boyunca insanları hapishaneye alırken işkence yapıyorsunuz dedik. Çırılçıplak soyuyorsunuz, dövüyorsunuz ve usule uygun olmayan işlemler yapıyorsunuz. Hayır yapmıyoruz dediler. Siz burada yoksunuz. Sadece soyut suçlamaları bize, müvekkillerinizin soyut suçlamalarını bize iletiyorsunuz dediler. Evet, orada olma şansımız oldu. Bizi soydular ve dövdüler. Böylece artık hakimler ve savcılar karşısında çok rahatlıkla diyorum ki müvekkilime soyup dövmüşler, bu işkencedir ve hukuka aykırıdır. Nereden biliyorsunuz avukat bey dediği zaman beni de soyup dövdüler, oradan biliyorum. Gayet eminim soyup dövdüklerinden diyorum. Это правозащитник, это призвание. Это не настолько профессия, это призвание. И я думаю, что человек, у которого было нарушено право, они понимают, что такое права человека. И те мои подзащитные, которые приходят ко мне с разными своими проблемами, многие из них постепенно становятся правозащитниками. Нам в судах, мне лично судья в одном из судов сказал, что мне вообще не нужны адвокаты. Вот лично на моем процессе. Вот после таких слов как работать? Yani uluslararası insan hakları sorunlarıyla ilgilenmeden sabah nasıl kalkılır, akşam nasıl yatılır, ben bunu beceremedim. В общем, все происходит в один день, и ты понимаешь, что твоя работа, она бесполезная. Поэтому я вот последние 1,5 года особенно, каждые полгода решаю бросать эту работу совсем, потому что не выдерживают нервы. Но случается опять какое-то очередное дело, или среди ночи опять кто-то звонит, что попал в какую-то тяжелую ситуацию. Собираешься и едешь. И вот так полгода до полгода, уже больше 10 лет. Ежегодно более 300 заявлений поступает в органы прокуратуры на пытки. И из них только в 6-7% случаев прокуратура возбуждает уголовные дела и проводит расследования. Люди ищут справедливости, члены их семьи хотят справедливости, и мы помогаем добиваться этой справедливости. And the only way that I can bear with this situation is that the only way that I can stand what is going on in the world is that actually to try to change it. I believe that I have the nicest job of all. Those who are trying to improve the life of those who are oppressed, those whose dignity has been violated. This is very strong internal reward for anyone. And I don't think that any explanation can explain this feeling unless someone who thinks about it doesn't already feel how empowering and how responsible this job is. It is an amazing privilege to have a job in which you can continuously work for the values that you identify with. I think the greatest treasure of a society is trust. Our major right lies not in our hands, but at the end of the others. I think it is also mutual respect and respecting the dignity of human beings that surround us. Human rights defending is very, very important, but defending human rights without making any distinction among people is much more important. İnsan hakları savunuculuğunu tavsiye eder miyim? Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer biz demokrasi istiyorsak, demos kratos sahibi olacaksa, halk
yetki, güç sahibi olacaksa halkın örgütlenip kendi haklarını savunması gerekiyor. Называют нас иностранными агентами. Я бы сказал, что если мы и чьи-то агенты, то мы либо агенты Всеобщей декларации прав человека, либо агенты будущего. И в конце. Я не хотел бы, кто-то смотрел это видео и слышал нас, и ему стало жалко, что как нам плохо. Мы сами сознательно выбрали этот путь. Я и мои другие друзья, которые они в изгнании или в тюрьмах сидят, или под страхом работают. Мы это сами выбрали этот путь. Мы считаем, что с нами приходит, какие страдания мы встречаемся. Это просто цена нашего цели, нашего работы. I have some dear friends who have toiled and troubled on, let's say, this struggle for rights. Two very dear people to me who got killed. They did heroic jobs. They did, I think, heroic work without really noticing being a hero. They are the ones who just wouldn't go with the way things are. I don't have heroes, but I have a lot of friends who really inspired me. Герой — это не тот, кто вообще не боится ничего, а тот, кто всего боится, но способен все это преодолеть. I think the most heroic thing the people or person continue to be himself or herself despite all the adverse conditions, all the oppressions, all the suppressions, all the challenges. When you identify somebody as hero, it is this hero is hierarchically that you put somewhere and then doing something for the others. But it becomes more mythical thing in the people's minds. But I think the hero inside us actually that when we change something. This heroic thing as a statue doesn't exist, and I think a true human rights defender wouldn't be a statue, Kahraman, evet, bir savaş varsa bu savaşta ölümü göze alarak ciddi şekilde savaşa katılan kişi kahraman, ama demokratik anlamda belki kahramanı yeniden tanımlamak gerekiyor. Zor zamanlarda, herkesin sustuğu zamanlarda konuşabilen, risk alabilen kişi kahramandır. Kahramanlar son derece sıradan kişiler. Geçtiğimiz 15 yıl içerisinde çok fazla arkadaşımı kaybettim. Katledildiler kolluk güçleri tarafından veya son derece güçlü protesto eylemlerinde. Ama kahramanlar mı? Hayır. Çok sıradan insanlardı. Biliyorum. Belki de doğru cevap şu. Kahraman asla yok. Это, понимаете, есть стороны, как понимает герой. Может быть, для кого-то герой, вот, например, герой Великой Отечественной войны, да? Это герой может быть, для Советского Союза, для этой стороны. Но для той стороны-то они совсем не герои. Слово «герой» для меня практически имеет мало смысла. Но для меня человечность выше, чем любой герой. Что человек при любых ситуациях, при любых тяжелых моментах, чтобы человек, если он останется человеком. Я даже не знаю, как у нас сложится история, потому что у нас сейчас настолько процесс идет такой, что пересмотр истории идет практически постоянно, да, в зависимости от политической ситуации. И тех, кого мы считали героями, они перестают быть для нас героями. Те, кого мы считали, наоборот, врагами, они героизируются, да. Иногда, когда мы просто встречаемся с коллегами, я поражаюсь, какой огромный труд они сделали, и никто об этом не знает. Они действительно настоящие герои. Но я так полагаю, что их имена будут неизвестны. When I worked in Kosovo, in North Kosovo, September 11 happened. And I worked on a program that was supposed to build bridges and peace between different ethnic groups that have been divided by conflict. And I found myself in a situation in which there was a community on one side of the divided city of Mitrovica that was mourning, lighting candles and holding vigils, and another community that was
out on the streets cheering, shooting fireworks and drinking champagne. I was thinking, here we are facing an event that killed more than 3,000 absolutely innocent people, and there are people on the street who are cheering for this. And then I was talking to a colleague of mine, and I shared this frustration, and he said to me, if a world was 100 people, and 90 of those people would be indifferent and would just want to get on with their lives, and 8 of these people would be angry and would have bad motivations, or would just want revenge for something, or would just want to do something bad, and there would be 2 people who are doing good things and trying to protect the 90, wouldn't it still be worth to protect the 90 and to be among those 2 and not among the 8?